ਹੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। MP ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਪਿਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ BC NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਹੌਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਗਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੌਨ ਹੌਗਨ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਕਿਊਨਸਪ੍ਰੋ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਪਨੋਰਮਾ ਤੋਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨਬੀ ਡੀਅਰ ਲੇਕ ਤੋਂ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨੀ ਕੰਗ ਤੇ ਬਨਬੀ ਐਡਮੰਡਸ ਤੋਂ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MPP ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Thank you, Speaker. It's an honor to rise here on behalf of the good people of Brampton Centre and raise some alarming concerns. We've been hearing from drivers who have been faced with increased premiums throughout this pandemic. Rather than actually regulate the rates and ensure that drivers would receive a discount rather than an increase, this government has chosen to do nothing. These rates are not just rising in Brampton Centre, Speaker, they are rising across the province, all the way down to Collingwood and beyond. And yet, this government hears these concerns in all of these ridings and does nothing. And it's not just drivers, Speaker, that are facing increased insurance premiums. We also heard from the taxi and limo industry, who some aren't able to even drive and earn a living right now and are yet forced to pay increased premiums. Not just people on the road, we've heard from small business owners who are forced to close their doors given these increased costs, and yet when this government has the opportunity to do something and regulate those rates and help those small businesses out with 2 different pieces of legislation that you brought forward, you did nothing. You're allowing these companies to continue to profit and benefit through this pandemic while hard-working, everyday Ontarians are suffering. Small businesses are in dire need of assistance, and rather than actually create legislation or packages that will actually help those companies out, your government sits here in silence and allows these companies to continue to profit. So I urge you, Speaker, to implore this government to do the right thing and regulate these rates before it's too late. Thank you. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 COVID-19 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। When is he going to start, and he and the Conservative government going to start taking Brampton's healthcare crisis seriously? The Conservative government has chosen to ignore the fact that Brampton is one of Canada's fastest growing cities. It is a city of over 600,000 people, yet we only have one single hospital. We have a continued shortage of beds. We only have 2 COVID testing centers. This is what a healthcare crisis looks like. It was made bad under the past Liberal government, and it's being made worse under the current Conservative government. We don't want Conservatives and Liberals to come around every year during an election just to have them continue to underfund our healthcare system. When will the Premier and this Conservative government start taking Brampton's healthcare crisis seriously? Minister of Health.
Well, I would say to the member opposite that there are many parts of Ontario that don't have the new hospital that Brampton is asking for. In fact, probably almost every one of you in this chamber wants to have a new hospital in their area. There is a way that these determinations are made based on need, based on the condition of the existing hospitals. But any suggestion that the spread of COVID in Brampton and Peel regions is because you don't have a new hospital is ridiculous. It's totally ridiculous. However, we are cognizant of the needs in Brampton, as we are cognizant of the needs across Ontario. And we are working in Peel and Ottawa and Toronto to make sure that there are significant assessment centres available, whether it's through the existing centres, whether it's through pharmacies in some areas where there are significant needs. We're also providing pop-up centres and mobile testing centres. So we are addressing the needs of the people in Brampton and Peel region as we are addressing the needs of people across the province. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਿਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਕਟਨ ਵਿੱਚ 8 ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। It's why we've provided over $1.7 million through the federal Safe Restart Agreement to support municipal services in transit in Prince Edward County. We're adding 76 new long-term care beds and are upgrading 84 existing beds at the H.J. McFarland Memorial Home in Picton. These new and upgraded beds will ensure our long-term care residents have a comfortable place to call home. And we're providing $500,000 through the Community Transportation Grant Program to connect surrounding communities with Via Rail and Belleville Transit. And today, I'm thrilled to announce that we are making another landmark investment in the future of Prince Edward County. I've been investing in hospitals right across this province, from one end of Ontario to the other. Today, these investments are at your doorsteps. Our government is proud to announce an $8.7 million planning grant for the new Prince Edward County Memorial Hospital. It's exciting. Once built, the new state-of-the-art hospital in Picton will include a new, larger 24/7 emergency room, state-of-the-art operating room for surgeries, and increased access to diagnostic services like MRIs and dialysis. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Now our government is moving quickly to address the challenges facing our healthcare system, both as a result of COVID-19 and pre-existing capacity challenges. Part of our plan to end hallway healthcare includes looking at the needs of rural hospitals, like the Prince Edward County Memorial Hospital, that are essential to their communities. Rural hospitals have always played a critical role to ensure all Ontarians, regardless of where they live, have equitable access to high-quality care, both now and into the future. The new Prince Edward County Memorial Hospital is going to help ensure this continues to be true. Once complete, people and families living in Prince Edward County will have access to a state-of-the-art facility and services that will meet the growing needs of the community. Patients will benefit from 6 additional inpatient beds, bringing the total to 18 beds, with the ability to expand if the need arises. These beds will be in private patient rooms that will enhance infection prevention and control measures. There will be a larger 24/7 emergency room and modern surgical suites with the best technology available. And the new hospital will also offer dialysis treatment, diagnostic imaging, and outpatient services, including access to minor surgical procedures such as endoscopies. So I want to congratulate all of the partners who have come together in support of this project, including the Hospital Foundation and the Auxiliary. This is an incredible project that is going to benefit the entire community, and I know that many of you have been working on this for a number of years.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। Just like young people always do, they had a lot of great questions. One student, Leah, asked how long it would be until we have a vaccine for COVID-19. As I told Leah, we're coming at this from every angle, whether that's investing in Canadian research or securing the world's most promising candidate vaccines. This morning, I want to let Leah and her class know, along with everyone else who's following this, that we're taking yet another step forward. Today, I can announce that we are investing $214 million for made-in-Canada vaccines. To begin with, our government is providing up to $173 million for Medicago to advance their vaccine candidate and create a production facility in Quebec City. We have also reached an agreement with them to supply up to 76 million doses of their vaccine. This is about securing potential vaccines for Canadians while supporting good jobs in research. On that note, the second part of today's investment is for the Vancouver-based biotech company Precision Nanosystems. They're also making progress with a vaccine candidate, so we're allocating up to $18.2 million for their development and testing. The final piece of this Made in Canada investment is over $23 million through the Industrial Research Assistance Program for earlier stage vaccine candidates being developed across the country. From Dartmouth to Burnaby, Canadian researchers are doing great work, and we're here to support that. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,09,148 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9,862 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। There have been 209,148 cases of COVID-19 in Canada, including 9,862 deaths. Nationally, there are close to 23,500 active cases across the country, and over the past week, labs across Canada have tested an average of almost 75,000 people daily, with 3.1% testing positive. The average case count is now at 2,488 cases being reported daily in the past 7 days. The number of people experiencing severe illness continued to increase. Over the past 7 days, there were on average just over 1,000 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including over 200 in critical care, and an average of 23 deaths were reported each day. Last week, Dr. New and I had the honor of speaking at the opening of the Canadian Public Health Association's annual conference, which was held virtually this year. It was an opportunity to reflect on what we have been through collectively over the last 10 months. But most of all, it was an opportunity to thank Canada's public health workforce for their extraordinary work and their commitment, resolve, resiliency, and ingenuity. It is truly inspiring, and I just want to take a moment to acknowledge their efforts today to all Canadians. Canada's public health community has mobilized and collaborated like never before to stand up and sustain this response. We've all had to adapt and adjust as new information emerge, while at the same time navigating through the sea of uncertainties. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਿਪੇਰੇ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। You know, it's great to be here in this particular part of the city, but this would be a great thing going on anywhere in the city. This is a very significant milestone in the development of rapid housing, as the Minister said. We simply had to come up with ways in which we could produce affordable housing and supportive housing faster, because oftentimes, even when you have a piece of land the city has like this one, it can be the case that it takes 2 or 3 years for it actually to get built and for people to live in it. This project is moving fast because it has to move fast.
because the need for affordable and supportive housing is urgent. We actually can see that the modules here, and I went to see them being built at the plant in Grimsby, Ontario, are being hoisted into place, and they actually have the furnishings right inside them, so it's actually a matter then of hooking them up to the plumbing and to the electricity and so on, and they can have people living in them, which they will, in the month of December of this year. And that is something you can call rapid housing. From an idea that we talked about at the City Council and approved in the spring of this year to people living here before Christmas. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਟਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 25 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਟਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟੋਬੀਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟੋਬੀਕੋ ਪੀਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪੀਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੈਮਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 50 ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 15,175 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22,300 ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2200 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1198 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।